Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi y'Uburusiya mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu muri 2022. Ni kuwa mbere rero tugiye gusesengura amakuru y'icyumweru turangije cyo ku itariki yo kuva ku itariki ya 7 kugera ku itariki ya 13, no kuvuga ejo ku cyumweru. N'abatindi rero reka dutangire. Inkuru yo kwibazwaho cyane nabahitiyemo ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe ku itariki ya 10 y'uku kwezi, no kuvuga rero kuwa kane rero murabona ko ikinyamakuru Igihe cyaranditse ngo zabyaye amahari mu ruganda rwa mbere rwatunganyaga zahabu mu Rwanda. Iyi nkuru nyihereyeho kubera ko murabizi ko mu Rwanda amahanga ndetse n'abasesenguzi bose batahwemye kuvuga ko zahabu iba mu Rwanda atari iyayo, ko zahabu nyinshi bayikura muri Kongo. Kuvuga rero ko zabyaye amahari, uru ruganda rukaba ruhagaze. Ndagira ngo dusesengure inkuru turebe imizi n'imihamuro yayo. Murasanga ko ari ibintu bikomeye cyane, harimo ibintu byo gusahura umutungo wa Kongo, ariko harimo ibintu by'ubusambo na bya bindi by'amasosiyete yegereye FPR yo kwikubira umutungo. Nibyo ngiye kubereka mpereye kuri iyi nkuru. Ikigaragara muri iyi nkuru ni uko umuzungu witwa Alegetz, uyu muzungu witwa Alegetz ni Umubirigi, akaba afite isosiyete yitwa rero ngo Ardangolat. Iyi sosiyete rero ikaba yaragiranye amasezerano ngo na leta y'u Rwanda mu 2017, iyagirana ariko na leta y'u Rwanda ngo bifashishije sosiyete yitwa Ngari Holdings. Isosiyete yitwa Ngari Holdings nayo ndi burebe ko nagezeho, nayo ndavuga nti Ngari Holdings ni iki, nayo ndi bubereke ibyayo. Aya masezerano rero uyu mugabo yacuruzaga zahabu, yayicuruza henshi muri Afurika, noneho ngo bubaka uru ruganda rwitwa Ardango rero ngo ikayungurura zahabu ikanayigurisha. Noneho murabona rero ejo bundi bona leta y'u Rwanda barashwanye n'iyi sosiyete Ngari Holdings, ariyo yari ifite mw'imigabane, bamwe ari 50%, abandi ari 50%. Noneho ngo barashwanye, murabona nyine ko Alegetz na sosiyete Ngari Holdings buri umwe yari afitemo imigabane 50%. Uyu mugabo rero ngo aragirizwa ngo kuba ngo mu mpera z'2019 igihe ifite amakuru ko urwo ruganda rwari rugezemo imisoro n'ibirarane bya miliyari 113 yo guhera mu 2017. Murumva iyi Ngari Holdings ni sosiyete y'Abanyarwanda, niyo ihagarariye leta y'u Rwanda. Murumva rero kuba bagira imisoro ya miliyari 113 ni ibintu bidasanzwe. None se icyo gihe imisoro yari hehe, kuki batabishyuje? Nibyo kwibazwaho rero, nibyo kwibazwaho turibona, ariko impamvu byagenze kuriya nitubona icyo iriya sosiyete Ngari ihatse. Ikindi kigaragara muri iyi nyandiko ni uko berekana ko amabuye y'agaciro ari aya magendo. Ni ahangaha babivuga, baravuga ngo hari andi makuru avuga ko umushoramari ashobora kuba yarivangaga mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bwa magendo, bikaza kumenyekana kandi bigashyira icyasha ku Rwanda. Muranyumvira namwe, isosiyete Ngari y'u Rwanda yari ifitemo 50%. Uriya mugabo Getz nababwiye ko ari Umubirigi, ariko umenyereye gucuruza biriya bya zahabu, nawe akagiramo 50%. None murumva ko ubu ngo niho babonye ko ayo mabuye yacuruzaga ari amabuye y'agaciro. Nibi rero twakomeje kuvuga ko ari amabuye nta handi ava uretse muri Kongo, kuko u Rwanda ntabwo rwagira zahabu ku buryo bayikorera uruganda, ntibishoboka. Ibi rero biragaragara, iyi nkuru igiye irabyerekana. Ngo tariki ya 27 Mutarama mu 2021, guverinoma y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda yahagaritse burundu ibyangombwa Ardango cyemerera kohereza hanze zahabu itunganyirizwa mu Rwanda. Mu nyumvire ubwo rero ni ukuvuga ko iyo sosiyete bayihagaritse. Hanyuma uyu mugabo bakavuga ngo kuko bari baramwemereye gusonerwa imisoro, ariko rero bakavuga ko ibi ngibi atari byo. Reka noneho turebe kubera iki uyu mugabo n'iriya sosiyete, uyu mugabo ariko ninze manze mubereke. Iyo ugiye kuri murandasi ubona amafoto ye. Uyu niwe witwa Alegetz, afite amafoto menshi, murabibona hose ni amafoto ye. Ni umugabo rero ucuruza cyane zahabu, kuko nabonye ni Buganda afite ibyashara bya zahabu n'ahandi henshi.
ariko reka turebe iriya sosiyete ngari kuko nageze aho ntabwo nari nyizi cyane ariko nageze aho njya kwireba ifite rero kuri murandasi ifite site yitwa Ngari Holdings ariko iyo urebye ukajya ahanditse ahangaha sector ni ukuvuga ibyo ikora nayo yenda kumera nka Crystal Ventures ni sosiyete yakomatanyije ibintu byose murabona ko iri mu bintu bya energy ni ukuvuga ibintu byo gutanga amashanyarazi ikayaba mu bintu bya murandasi ITC ikaba mu bintu by'ubuhinzi ikaba mu bintu byo gucukura amabuye ikaba mu bintu byo gutwara abantu ikaba no mu bintu by'ubuzima murumva rero kugira ngo ufate izi ngamba zose kuva ku mashanyarazi ukanyura kuri murandasi ukanyura mu buhinzi ukazunguruka ukagera muri za mine gucukura amabuye gutwara abantu urumva ntawe yashigaje rero yenda kumera nka Crystal Ventures ni ifite ibintu byose nayo murumva rero agomba kuba ari indi sosiyete yabari abantu bakomeye ba FPR n'ubundi bashyizeho kugira ngo bafate ubukungu bw'igihugu cyose uyu mugabo rero Alain Götze nawe nagiye kureba icyo abivugaho kuri site ye nawe afite site yitwa ardagorwa.com rero ahangaha uyu mugabo aravuga ati mw'abantu mwe aba bantu b'abanyarwanda nge baranyobeye aravuga ati mu 2017 nibwo Ardabra yabonye telefone y'umuntu ukomeye wo hejuru ayisaba ko haba inama hagati yayo n'abandi bantu bakomeye aravuga ati muri iyo nama hajemo ambasaderi James Musoni wari uhagarariye leta y'u Rwanda hazamo James Kabarebe wari minisitiri w'ingabo hakazamo Francis Gatare wari ukuriye ibintu byo gucukura amabuye peteroli na gaze hakazamo Innocent Safari wari mu isosiyete yitwa RMB hakazamo ngo n'abandi basirikare bakomeye high level military officials hanyuma ngo n'undi witwa Iyakaremye Serge Kajabo managing director of Ngari Mining nyine wahuru uhagarariye ibintu byerekeranye no gucukura kwa sosiyete yitwa Ngari hakazamo Dr William Ntambara wari ufite ibintu byo guhagararira biriya byerekeranye n'ubuzima amasosiyete akora mu bintu by'ubuzima buriya ni buriya bya amasosiyete akora biriya bya assurance na mutuelle kuko muzi ko harimo amafaranga menshi ubwo iyo nama rero ngo niyo yavuze ati wowe Ngari tugomba gufatanya ndetse tugakora isosiyete imwe murumva rero icyo gihe ngo niho byagize murabona ko harimo abantu b'ibikonyuzi gusa ni abantu b'ibikonyuzi gusa ni ukuvuga rero ko uriya Ngari nta n'ukundi bambe uriya Götze nta kundi yari kubigenza uyu mugabo rero aravuga ati byijya kubisupu rero ku itariki ya 22 ukwezi kwa 10 mu 2020 aravuga ngo unidentified officers of Rwandan Investigation Bureau aravuga ati abantu batazwi baraje bafata abakozi ba Aridango batandatu barimo ngo Joseph Habonimana Burundian National wari umurundi hanyuma akabana ari nawe warebaga biriya bya Ruya Ruganda hanyuma n'ubu ngubu bagomba kuba gifunze hanyuma aravuga ati rero ibikorwa bidakurikije amategeko bya Ngari Minings aravuga ati intambara yabaye hagati yacu nabo ati ni abantu bakomeye cyane aravuga ko ari powerful officials abantu nyine bafite ubutegetsi butagira umupaka bakomeye cyane aravuga rero ati mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa mbere kuri 28 na 29 umwaka ushize niho ngo bagize batya badakurikije amategeko bavuga ko lisanse uruhushya rwo kohereza amabuye hanze ngo baruhagaritse ibyo ngo byavuzwe n'uriya mugabo ngo wari uhagarariye isosiyete yitwa Ngari Holdings Ngari Minings ngo witwa Emengabo ngo ni umuntu wahoze ari umusirikare ari afande hanyuma ngo n'undi witwa Emmanuel Mupenzi nawe akaba ashinzwe ibintu by'imari bya Kigali bya Ngari Minings hanyuma ngo bashyigikiwe nyine n'abategetsi nuko rero barayihagarika iyo lisanse ni ukuvuga ibyo kohereza amabuye mu mahanga barabihagarika ibyo ngo ntabwo byahagarara kuko abo bantu n'ubundi ngo badakurikije amategeko bafashe zahabu yari ihari
ngo ingana n'amagarama ibihumbi 82,335, ni ukuvuga garama 82. hanyuma ngo bafata izo zahabu rero ngo zikaba zingana na miliyoni 4,795 by'amadolari. bafata n'ibiro 300 bya silver n'ubutare, ni mu gifaransa ni argent, bifite agaciro k'ibihumbi 336,766 by'amadolari. ni ukuvuga rero ko ibyari muri stock byose byari bigiye kujyanwa hanze barabifatiriye, kandi aravuga ko babifatiriye mu buryo budakurikije amategeko, kuko aravuga ngo ni unlawful. avuga rero ibintu bikomeye, kuko aravuga ati ibyabaye kuri iyi sosiyete yacu yitwa Ardango, ati ntabwo ari ubwa mbere, ngo the story of Ardango is not the first case of its kind in Rwanda, where some government officials have attempted to grab and rape of investors. aravuga ati ntabwo ari ubwa mbere we, kuko abategetsi bo mu Rwanda, ati ntabwo ari ubwa mbere baba bambuye umuntu w'umushoramari bakamwiba bakurikije ibintu by'uburiganya. iyi nkuru rero iratwereka iki? iyi nkuru iratwereka ko nk'uko mumaze kubibona mu Rwanda amabuye y'agaciro ya Kongo baracyayiba, bayibaga bayashyira muri ruriya ruganda rwitwa Ardango. ubu rero bikaba nyine bigiye hanze, nk'uko iki kinyamakuru Igiheza cyavuze kiti zibyaye amahari koko, kandi koko cyerekanye ngo ko babonye ko uriya muzungu ngo ashobora kuba azana amabuye ya forode, ariko yazana nyine afatanyije n'iriya sosiyete ngari naberetse ko ari sosiyete nayo ni holdings imeze nka za Crystal Ventures, kuko ari sosiyete ikomeye. kandi uyu mugabo arabivuga ati abantu bayishyigikiye b'abategetsi batumye bafata zahabu, bafata diyama, byose baratwara na buriya butare silver, baragenda babishyira mu. ikindi rero kigaragara ni uko iriya sosiyete niba itangiye guhomba, ikaba ifite ibibazo, n'iriya ntambara yo muri Kongo, kuva abagande batera hariya muri Kongo, ni ukuvuga ko amayira amwe yazanaga zahabu ikayazana muri iriya rugamba yarasibye. amaze gusiba rero, murumva ibyakurikiyeho nuko uruganda rwabuze icyo rusya. ni bya bindi ngo abasangira ubusa bitana ubusa, ni ukuvuga ko babuze noneho ibyo bashoramo, bakavuga bati biragenda bite, bakavuga bati niba bigenze bityo rero uruganda ruhagarara. ariko ruhagaze rumva hagombaga kugira abahomba. uwa mbere rero ari gomba n'uriya muzungu, akavuga bati reka tumufukuze turebe ko twafata ibyangushye ibisigaye, kuko murumva amayira atangiye gusiba. ntabwo bizoroha rero iriya ntambara iri muri Kongo, irimo isiba amayira ya zahabu, igasiba amayira ya diyama, igasiba iki, igiye kwambika ubusa u Rwanda, kuko ubukungu bwose bajyaga berekana bavuga ko ubukungu buzamuka, nayo amabuye y'agaciro ya Kongo bakoreshaga bakagurisha mu mahanga, bakazamura amadovize yabo babona. ubu rero niba bihagaze, mwitege ibindi bizaza, kuko biracyakomeza kandi n'intambara ziracyahari. indi nkuru rero umuntu yavuga tukiri kuri by'u Rwanda, ni uko muri Mozambique nanone naho ni bya bipindi bahora badukubita, bavuga ngo muri Mozambique ngo bahije bariya ba Al-Shabaab batera abayisilamu bitwaza idini yabo kugira ngo batera akaduruvayo. hano hari inkuru ivuga ko inyeshyamba ahubwo ngo zarakamejeje, ntaho bazikanze, ziracyahari zose uko zingana. iyi nkuru iravuga ngo l'insurrection jihadiste au Cabo Delgado se propage à d'autres régions. ni inkuru ya Libre Afrique, kandi yayanditse ejo bundi, yayanditse murabona yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu. iyi nkuru rero irimo iravuga ko ibyo bavuga ngo barangije kuzihashya hariya muri Cabo Delgado, baravuga ko atari byo, ko ahubwo zatangiye no kujya ahandi. barabivuga nyine, bakavuga bati ibimenyetso biva muri Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique birerekana nyine ko bariya ba Islamiste ba Al-Sunna wa Jama ngo bakomeje kugenda rwose basatira ingabo za Mozambique n'izibashyigikiye, ndetse izo ngabo za Mozambique ngo zifite n'abazitoza bavuye muri bihugu byunze ubumwe by'Uburayi. baravuga rero bati izo ngabo zirimo abantu bo muri Afurika y'Epfo, zikabamo abazimbabwe, zikabamo abo muri Botswana, bo muri SADC, hanyuma hakabamo n'abasirikare 2,000 by'u Rwanda. ibi rero uyu munyamakuru aravuga ati reka dati naho byagiye, ati
inyigo zose zabayeho zerekana ko ahubwo ziriya nyeshyamba aho kugira ngo zigereyo zitangiye kwigabiza n'izindi ntara za Mozambique ndetse n'ibindi bihugu bikikije Mozambique. Ndagira ngo mbereke Cabo Delgado na Tanzania. Murabona Mozambique ni iy'umweru, aha hose yose ni Mozambique, murabona ko ni igihugu kinini cyane. Noneho ahangaha hasa na orange ni Cabo Delgado, ni intara imwe ya Mozambique, none ikagira umujyi mukuru witwa Palma. Murabona rero ko yegeranye na Tanzania, ni ukuvuga ko Cabo Delgado niba izi nyeshyamba zitangiye gusatira izi province zindi ziri impande ahangaha, ndetse buriya nizigera n'ahangaha zizasatira Malawi. Bavuye muri Malawi rero babona ko bagera muri za Zambi, bagera muri za Zimbabwe. Ni ukuvuga ko kariya gace karaziwe rwose. Niba uyu munyamakuru ibyo avuga ari byo, kandi nta kuntu wenda atabitohoje, kuko arimo aravuga ibyo yakuye muri za etude mu bushakashatsi bwakozwe n'ibigo bikomeye cyane, kuko aravuga ibigo bibiri byakozeho ubushakashatsi bukavuga ko ziriya nyeshyamba zifite umutsiko zikomeye cyane. Aravuga nyine ngo une étude fouillée réalisée par Global Initiative Against Transnational Organized Crime, hanyuma na Hans Said Foundation. Ni ibigo bibiri rero bikomeye cyane ngo byakoze inyigo yitwa Insurrection, Marché illégaux et Corruption, le conflit au Cabo Delgado et ses implications régionales. Nibo rero berekanye ko ziriya nyeshyamba zikomeye cyane, ko ahubwo ntaho zavuye ntaho zagiye, ko ahubwo zirimo zisatira na Tanzania yegereye hariya Cabo Delgado nk'uko maze kubibereka. Hariya rero muri Cabo Delgado muzi ko abasirikare bo mu Rwanda ubu ngubu muzi ko bahawe inshingano zo kurinda biriya binombe bya Total aho icukura gazi. Murumva rero ni umukoro utoroshye, kubera ko murumva ko ziriya nyeshyamba zitakwiye mu rugi. Tukivuga rero ibyo ngibyo by'ingabo no kurinda inyungu z'Abafaransa, cyane cyane aho ngaho muri Cabo Delgado aho barinda ibinombe bya Total, niho twumvise ko General Kazura agiye gukorera urugendo mu Bufaransa. Urwo rugendo mu Bufaransa rero murumva rushobora no kuba rufitanye isano na biriya bya Cabo Delgado. Niba bavuga bati se ko mwavuze ngo mwarabirukanye, none hakaba hakomeje kuba akaduruvayo, tukaba tugiye kongera kubuzwa gucukura, bizagenda bite? Bagomba kuba rero bagiye kwiga izindi nama, ni bya bindi ariko nyine ngo iyo abarinzi bagiye inama n'inyoni zigiye iyindi, niko bimeze. Buriya no kuvuga ko ziriya nama zose bakoze nuko bavuze bati turabahashya bariya ziriya nyeshyamba za Cabo Delgado nazo zari zirimo zifata indi migambi. Iyi nkuru y'uruzinduko rwa General Kazura utegeka ingabo z'u Rwanda turayisanga muri iki kinyamakuru Jeune Afrique kivuga ngo France, le chef d'état-major rwandais en visite officielle à Paris. Iyi ni inkuru yanditswe kuri 13, ni ukuvuga ejo ku cyumweru. Uyu rero ni General Kazura barimo berekana. Hanyuma bakavuga ngo selon les informations de Jeune Afrique, le général Jean Bosco Kazura doit effectuer ce 14 mars, ni ukuvuga guhera uyu munsi kuwa mbere, une visite officielle inédite dans la capitale française. Iyi nkuru kandi nayo yanditswe n'ikinyamakuru Igihe, aho cyandika ngo General Kazura agiye kugira uruzinduko mu Bufaransa. Nabo ni inkuru banditse ejo ku cyumweru ku itariki ya 13. Aha rero bakavuga ko General Kazura ngo azaba ari kumwe na General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda, Brigadier General Vincent Nyakarundi umuyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda, na Colonel Jean Chrysostome Ngendahimana uyobora ishami ry'imyitozo n'ibikorwa mu ngabo z'u Rwanda. Ngaba rero abaherekeje Kazura muri ruriya ruzinduko mu Bufaransa, bakazakirwa rero n'umugabo w'ingabo z'Ubufaransa witwa General Thierry Boucard. Ibi rero iki kinyamakuru cyongera gusubiramo ko Abafaransa basabye imbabazi, ndetse bagasa n'abatanga n'impozamarira n'ibirebire. Mwarabibonye muri bukiriya raporo y'umugabo witwa Duclerc ko ari we nyine wabitekinitse, Abanyarwanda nabo bagakora ngo bakoresha Abanyamerika ngo bakazana indi raporo yitwa raporo Meuse. Birazana ngo birahurirana basanga bageze ku myanzuro imwe, yewe nta karakorwa mugani w'Abanyarwanda. Icyo gihe muzi ko nyine
barabifindafinze birongera birateranika wa mugani wa mugabo. Ubu rero uruzinduko rwa Kazura nyine nk'uko mbabwira rushobora kuba ruhuye na biriya byose, kuko muzi ko nanone uretse hariya muri Mozambique mvuze ko harinda ibintu bya Total, muribuka kandi ko nyine muri Repubulika Centrafricaine naho abasirikare b'Abafaransa basa naho babashwishurije, ubu rero bakaba bahagarariweyo n'ingabo z'u Rwanda, naho murumva nyine ko Kazura afite ibintu byinshi byo kuvugana n'Abafaransa, kubera ko nibo muri Afurika ubu ngubu basigaye basa n'ababahagarariye mu bintu byinshi. Muribuka ko muri Mali naho ndetse bakeka ko n'Abanyarwanda bazajyayo, muzi ko mu binyamakuru bizi kuvuga ko Kazura yigeze gukorerayo uruzinduko rwa rwihishwa rwo mu ibanga. Ubwo rero ni ukuvuga ko ibyo bibazo byose bagomba kuba aribyo bagiye gucoca. Ni uruzinduko rero rukomeye cyane, nyuma y'ubwo Perezida Kagame yagiyemo ejo bundi igihe yakoreye inzinduko hano mu Burayi, akajya mu Budage, akaza mu Bufaransa, akazana hano mu nama y'ibihugu bya Afurika n'iy'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi. Indi nkuru yavuzwe muri cyumweru turangije ni umunyamakuru Jacques Matand watsinze BBC kubera ko yari yaramwirukanye imuhoye ubusa. Kubera iki? Jacques Matand yari yarashatse guha ikiganiro Charles Onana rero akaba yaranditse ibitabo byinshi cyane cyane kuri ririya hanurwa ry'indege. Charles Onana rero ashatse kuvugana na Jacques Matand, BBC ngo yategekwaga n'umuntu w'umunyamerika hariya i Dakar, noneho ngo bumvikana, ariko wasangaga hari mu kuboko kwa Kigali, bavuga ko ibyo bintu batagomba kubivuga kubera ko cyane cyane yashaka kuvuga ibyerekeranye iby'indege ndetse n'ibyerekeranye n'uruhare rwa FPR mu bantu mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda. Muzi ko Charles Onana yanditse ibitabo byinshi, ndabashishikariza iki ngiki cyitwa Rwanda la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent, yerekanamo ibintu byinshi cyane nyine byibeshyo bya FPR. Iyo avuga opération turquoise cyane cyane agera kuri bimwe bya Bisesero, akerekana ko FPR bifitemo uruhare rukomeye cyane kubera ko abantu benshi ariyo yari yaboherejeyo, mbese bakagira ikintu gisa naho bahabitse intwaro. Ni igitabo rero muzagishaka muzagisome. Iki ngiki cyitwa enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 94. Iki gitabo nacyo muri Finaka kiraboneka cyane. Nacyo rero ibitabo byose nibyo uriya munyamakuru Jacques Matand yashaka kumubazaho, noneho bari banavuganye, ariko nyine bavuga ko ibyo bintu atagombye ko yabitambukije kubera ko byose nk'uko mubyumva byerekanaga uruhare rwa FPR muri ariya mahano yabaye mu Rwanda. Aha rero niho Jacques Matand BBC imwirukanye ajya kubarega. Agiye kubarega rero ejo bundi yarababuranyije arabatsinda, ariko inkuru ye kubera ko yerekana ko byari bikomeye, hari ibinyamakuru birenze nka 20 byayanditseho. Reba nk'iki ngiki ni Actualité CD kiravuga ngo Rwanda bambe RDC, le journaliste Jacques Matand remporte son procès contre BBC. Ni ukuvuga ko yatsinze BBC nyine. Jacques Matand n'uyu nguyu. Hanyuma iki ni ikinyamakuru cyitwa La Dépêche, nacyo cyaranditse ngo Média un procès contre BBC, le journaliste Jacques Matand sort vainqueur. Murabona rero ubwo baravuga batera batsinze. Iki nacyo cyitwa Kade cyerekana Jacques Matand, nacyo kikavuga kiti le Congolais Jacques Matand gagne son procès contre la BBC. Iki ni ikinyamakuru cyitwa Web, nacyo kiravuga kiti opposé à la BBC, le journaliste congolais Jacques Matand gagne le procès. Ni ukuvuga ko nawe batsinze. Ni byinshi rero. Iki ni ikinyamakuru cyo muri Senegal cyitwa Sauti Africa Senegal, le journaliste congolais Jacques Matand gagne le procès contre la BBC. Jacques Matand, justice sénégalaise, la BBC condamnée pour avoir licencié abusivement le journaliste Jacques Matand. Iki kinyamakuru nicyo kinabisobanura kivuga ngo en toile de fond, le journaliste Jacques Matand avait accordé en novembre 2019 une interview au politologue Charles Onana au sujet de son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Ni iki ngiki nababwiye, nicyo rero yamubazagaho. Dans sa lettre de licenciement, la BBC avait affirmé qu'elle avait pris cette décision à la suite de la plainte du gouvernement de Paul Kagame. Ce dernier n'ayant pas apprécié le fait que le politologue Charles Onana soit reçu par les antennes de BBC
pour parler de son ouvrage et que la diffusion de l'interview n'avait pas encore été autorisée. Murumva rero nyine rimwe nababwiraga ni Kigali yabyivanzemo. Kigali rero imaze gutsindwa habona, nibyo nababwiraga n'ejo bundi babwira nti uriya munyamakuru Natasha Poloni nawe mubwiye ushize mu makuru ko nawe kwazabatsinda. Iteka ibintu iyo babireze baratsindwa ko usanga nta shingiro biba bifite. Jacques Matande rero ni umunyamakuru w'umunyekongo, ubungubu ubucamanza bwo muri Senegal BBC bwayibwiye ko yakoze amakosa, bagomba rero kuzapeya ibihano, indishyi z'akababaro zikomeye cyane. Reka turangize kuri inkuru y'akababaro k'abaturiye ikirwa cya kimwe mu birwa bya mu kiyaga cya Kivu, aho bavuga ko umunyemari uhari arimo abimura ku ngufu ngo ashaka kubaka hoteli, ariko atabahaye ingurane ikwiye nk'uko mbese byagenze bariya b'Abanyahe n'Abakwangondo muri Kigali. Iyo nkuru tuyibona hano mu kinyamakuru Igihe cyo ku itariki ya 13, baravuga ngo abatuye ku kirwa cya Gihaya barinubira ingurane idashyitse bahabwa ku butaka bwabo. Baravuga rero ko ngo uyu munyemari yafashe kiriya kirwa cya Gihaya, reka turebe, murakibona ni iki ngiki ahangaha, ngo hatuyemo rero imiryango 26. Uyu mugabo rero ngo uko agenda bimura agenda hatera ubusitani, ariko ngo bakavuga batese amafaranga uduha ko adakwiranye, ko nta n'ikindi umuntu yayamaza tuzabigira dutebo. Rero bakavuga bati noneho ubwo batwimuye leta igomba kutwubakira nk'uko yubakira abandi, ariko nyine byarashatswe birabura. Murumva umuntu nk'uyu ujya kwimura abantu bo mu kirwa bose, nuko nyine abakingiwe ikibaba n'abategetsi. Ni ukuvuga rero ko ngo abatuye Gihaya basanga nk'uko aka kagari kabarurwa mu mujyi wa Rusizi ubutaka bwabo bukwiye gushyirwaho ku giciro cy'umujyi. Kandi koko nibyo. Guverineri Habitegeko avuga ko leta itakwemera ko umushoramari ahenda abaturage, ariko agasaba abaturage kwirinda amananiza kuko umushinga uje kubateza imbere se, ariko namwe munyumvire, iyi hoteli zizateza abaturage imbere gute? Wenda bikabije kwizaha abantu 3-4 akazi ko gukoropa, ko guteka ntiyakaba kubera ko bagomba kubimenya, wenda ko gutema ubwo busitani, ariko nta kazi bazabaha. Niyo mpamvu urabona arashyiramo akantu k'akanyuzo, niyo mpamvu uvuga nyine ko bakingiye ikibaba. Ngo guverineri ngo aravuga ngo yego bagomba gutanga igiciro gikwiye, ngo ariko ngo abaturage ngo bagomba kwirinda amananiza. Ni nko kuvuga yewe, urumva ku kanyuzo yashyizemo nyine barabarangiza, buriya byararangiye, barangije umugambi warangije gucurwa. Ni ukuvuga ko abaturage nibakenyere bakomeze, nta kundi byagenda, kuko iyo bariya bakire bagenda bagakingirwa ikibaba, umuturage ntacyo abavuze. Murabona iriya dosiye ya Kangondo na Kibiraro na Banyahe yananiranye, nuko nyine aba ari umuntu w'umukire wagiye agashyiramo amafaranga, noneho hakaba akaboko inyuma kamukingiye gakomeye cyane. Iyo akingiwe nabo bita bakibamba, abo bitajya bakibamba murambabwira mu Rwanda bariya abantu b'intakoreka ngo nibo bakibamba. Numvise ko mu makuru haraho numvise uriya munyamakuru w'Imana Nkuzanyeza avuga ati tukitangira abanyamakuru batubwiraga ko nta muntu wandika kuri Kabarebe, ko nta muntu wandika kuri Rutaremara, ko nta muntu wandika kuri François uriya wa Secrétaire Général wa FPR. Abo rero nibo bakibamba bakomeye, ariko hari n'abandi bagiye bavuka hagati aho ngaho. Ni ukuvuga rero ko iyo bagukingiye ikibaba nta muntu ukuvuga. Mwamwumvise n'uriya munyeshoramari muri Zahabu maze kubabwira, mwumvise ko bamubwiye ngo bafatanye, bakoze inama ya mbere, harimo Bakabarebe na ba James Musoni, muzi ko nabo ari bakibamba bakomeye cyane. Ni ukuvuga rero ko bariya abantu aho bashinze ikirenge uhagarikiwe n'ingwe. Uriya rero bariya abaturage ba Gihaya nibashaka bakure y'amaso, kuko n'ahandi byarananiranye. Reka rero turekera aho izi ngingo nizo twaboneye. Amakuru aba ari menshi, ariko nkuko nababwiye duhitamo izo umuntu yagiye cyavugaho. Mwumvise ko aho nahereye kuri biriya bintu bya Zahabu, naberetse nyine biriya ko byitwa ngo ni Zahabu, berekanye ko haba harimo ibintu bya magendu, none kandi murabona ko babishwaniyemo, kuko nyine wenda zabitangiye kuba nkeya kubera iriya ntambara yo muri Kongo, niko nabicunze. Murumva ko bidasobanutse. Hanyuma hakaba ariya makuru avuga ko Kazura agiye mu Bufaransa. Muzi ko abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu Kagame asa naho yabakodesheje Abafaransa kugira ngo arinde
ibinombe byo muri Cabo Delgado bya gaze, n'uyu munyamakuru Jacques Matande watsinze n'ubundi BBC yari yagiye ku gitutu cya FPR wa Perezida Kagame, akaba atsinzwe. Ngaho rero mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.